We have some study about general knowledge regarding to ancient India. It's our సామాన్య పరిజ్ఞానము ప్రాచీన భారతదేశాన్ని గురించినటువంటి విషయాల్లో మామూలుగా వేదములు, పురాణములు, ఉపనిషత్తులు ఇట్లాంటి వాటి గురించి అంతా మనం ఎవరన్నా ఏదన్నా ప్రశ్న వేసినప్పుడు మనం వాళ్ళకి కొన్ని వివరంగా చెప్పడానికి మన పిల్లలకి మనం నేర్పగలిగినటువంటి విషయాలు అవి ముఖ్యంగా అవసరం. దే మే బి quite common things to some people, but they are required. And every parent is expected to know something of these things. And if it is somewhat common to many people, it may be new also to some people. For example, many of us know that there are 4 Vedas. But sometimes some people ask us a few words about 4 Vedas. Something you should know. వేదములు 4 వేదముల పేర్లు పిల్లలు మనం చెప్పగలగాలి. ఋగ్వేద, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వవేదము. అథర్వణ, అథర్వ 2 అనం. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. What do they contain? ఎవరు అడుగుతారు ఏమిటుంటాయి వీటిలలో అని. ఇస్తే మంత్రములు ఉంటాయి. వాట్ ఈజ్ ఏ మంత్రం అడుగుతారు. మంత్రం అనగానేమి? ఏ ప్యాసేజ్, a group of some sounds which should be meditated upon. అది మంత్రం. ఏదైనా ధ్యానము లేక మననము చేయదగినటువంటి వాక్యము గాని, పదము గాని, అక్షరము గాని, ధ్వనులు గాని మంత్రం మనకు. It should be meditated. That means it is different from what we call the meaning. A word has meaning. A mantram has something which makes us experience, not meaning. పదము అర్థము ఉంటుంది, మంత్రము మంత్ర అనుభవము ఉంటుంది. అది తేడా. సంస్కృతంలో మననము ఇంకా ధ్యానం చేయటం, మెడిటేషన్. A sound or a word that is to be meditated upon is called mantra. Really? శ్రీదేవి అంటే ఒక రూపమంటూ ఆ మంత్రం శ్రీదేవి దేని మీద సౌండ్ the sound uttered and the experience taken, it forms the mantra. Sound only. And the meaning is to help us to make an approach to the sound. It has no importance at all in a mantra. మంత్రం ముందు దాని అర్థానికి ఏమీ సంబంధం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ గాయత్రి మంత్రం. It gives us a meaning. That is, let us meditate upon the light which stimulates our
Buddhist meaning. That meaning is only just to help our little mind to go into the depth. Because the surface mind is always wavering and it is not stable, always it moves. Therefore, you should send it inside. So to help it, there is the meaning. The meaning is not significant. అది మంత్రములకు ఎప్పుడు అర్థం అనేది ముఖ్యం కాదు. అంటే శబ్దానికి దాన్ని అర్థానికి మనం అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు చాలా పొరలు ఉంటాయి చూస్తే. When we want to make an approach to the meaning a word carries, there are many levels, many layers in it. I will give you a little example of what we have to understand about it. We have the word head, tala. It means something. That is what is called the dictionary meaning. This is the head. And here you say head of the department. It is not this. It means the whole fellow taken as the head. He is the head of the department of chemistry or botany. How can he with his feet become head? So here it is used in a different sense. This is called the dictionary sense. This is called the quality sense. So the dictionary sense is distorted. తల అంటాం, వాడికి పెద్ద పెద్ద తలకాయలతో పరిచయం ఉందంట. అంటే మంగళి అని అర్థం కదా. We say he is acquainted with big heads. That doesn't mean he is a barber, but he knows many big people like that. So this is another sense we use like that. There is a third sense. ఏమిటండి అంటే చినప ముక్క ఇది తలకాయ అంటే తప్పు అర్థం అని అర్థం. అంతకంటే ఇది తలకాయ అంటే ఇది మీ తల అని అర్థం కదా. So if you question what is this, suppose instead of replying it is a mic, I say it is a piece of metal. Then in Telugu they use your head. What do you mean? Your head means you are wrong, not your head. So we have a third sense. There is a fourth sense which is called the meaning of mantra, which is quite different from all these three. Dictionary meaning, qualitative meaning, context meaning or symbolic meaning, and mantra meaning. అవిదార్థము, లక్షణార్థము, వ్యంగ్యార్థము, మంత్రార్థము లేక వేదార్థము. First is called Veda meaning or Vedartha or mantra meaning. We say Om Namah Shivaya. Meaning is Om Namah Shivaya. Shivaya means to Lord Shiva. Namaha means I bow down. Om means nobody knows. We are expected to repeat it daily for some time. When we know the meaning by uttering once, why should we repeat it? I should bow down to Lord Shiva. We know it already. Why should we repeat it? The repetition is for the mantra meaning and not for the other three meanings. You see, in music, a
A sentence is repeated 5 times or 6 times again and again. శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు అన్న తెలుసు కదా, ఏముంది అప్పుడు అందులో మీనింగ్. The musician repeats it many times. What for? Not for the meaning, because we already know once uttering, we know it. తర్వాత ఎందుకు లవలవలాడతాడు? So, mantra is something different. Suppose there is a musician giving a beautiful musical recital of a song. If we take the song and the paper and bring it home, it cannot be the musical recital given by the musician. You have the sentence, you have its word meaning, its meaning, its grammar, everything except music. Similarly, we have everything except mantra. మంత్రం అనేది మంత్రార్థం వేరు, ఈ మిగిలినటువంటి వాక్యంలో ఉన్న అర్థం మొదలైనవి వేరు. కనుక మంత్రమునకు టీకా తాత్పర్యాది అర్థములన్నీ కూడాను సహాయకారులే కానీ మనకు సహాయం చేసేందుకే కానీ వాటికి సంబంధించింది ఏమి కాదు. ఆల్సో ఓం నమో నారాయణాయ మంత్రం. That means I bow down to Tat Narayana. That you should repeat. So here, repeat in a particular manner, listen to your own voice, then what you experience is called the meaning of the real meaning of the mantra. So the Vedas contain mantras. Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda. ఇవన్నీ కూడా మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఉపనిషత్ కంటైన్ మంత్రాలు, ఉపనిషత్తుల్లో కూడా మంత్రాలు ఉంటాయి. అండ్ పురాణాస్ కంటైన్ మంత్రాలు, పురాణాల్లో కూడా ఉన్నాయి. The Buddhist Puranas also contain mantras. So too, any great scripture, the Holy Bible, the Old Testament, it contains mantras. So, a translation of these books, is it really the real value of that book? It is like, just like a diamond placed in morning sun glittering and a photograph taken. What do you get? Only a shape of the diamond and not the luster. మంచి అద్భుతమైనటువంటి మణి అక్కడ పెట్టి బల్ల మీద చూస్తుంటే తలతలాడుస్తుంది. ఫోటో తీసుకున్నారు, దాని ఆకారం వస్తుంది కానీ ఇంకేం రాదు. మనకు కావాల్సినటువంటి మంత్రం దాన్ని ఏం చేస్తూ వస్తుందో అది చేయాలి. సో ఆల్ ది స్టోరీస్ వీ లెర్న్ ఫ్రమ్ దీస్ స్క్రిప్చర్స్, పురాణాస్, వేదాస్, ఉపనిషత్స్ ఎట్సెట్రా. ఏమవుతాయి? ది స్టోరీస్ are something else than what we understand. In Vedas, there are only mantras. That is, the meaning not at all important. In Upanishad, meaning also important. సింబాలిక్. ఉపనిషత్తులలో అర్థం కూడా కొంత ముఖ్యం వేదంలో కన్నా. ఉదాహరణకి నాచికేతుడు ఉన్నాడు, వాడి తండ్రి వాడిని యముడి దగ్గరికి పోమన్నాడు. వాడు యముడి దగ్గరికి పోయాడు, సంభాషణ చేశాడు. సో ది ఫాదర్ ఆఫ్ నచికేత ఆస్క్డ్ హిమ్ టు గో టు the Lord of Death, Yama, and he went to Yama. He had a conversation with Yama, and there is the teaching. Here, the meaning is also important. Not like in the Veda mantra. The meaning helps us to approach the Veda that is contained in the Upanishad.
Please try to understand. Veda is contained in the sentence. The sentence is not the Veda. The book is not the Veda. Rig Veda, for example. Just as if we say, that is Master CVV. It is not Master CVV. It is only a paper with color and ink and print and frame and glass. What is Master CVV is what we mean by this picture or what this picture represents. This is a picture of Master CVV and this is not Master CVV. Similarly, what we call Vedas are only the books of Vedas. They are not books. They are not Vedas. So, where does Veda exist? Here, where do Master CVV exist in the picture? In our mind he exists. To represent him, we used the picture. Suppose we leave this picture here and 10 people come who do not know, who have no idea of Master CVV. It is nothing to them. Okay? If we say this is Bible, if we say this is Bhagavad Gita, it is only to the fellow who reads it. To itself it is not Bible or Bhagavad Gita. Suppose there is a white ant crawling on Bhagavad Gita or Bible. It is neither Bhagavad Gita nor Bible to it, but it is only some breakfast. A కాగితం చూడ తినేస్తున్నది చదవ ఉంది అనుకోండి చదపురుగు ఇది శ్రీమద్ భగవద్గీత అని దీన్ని తినకూడదు అంటుందా? ది వైట్ ant never believes this is Holy Bible, we should not eat it like that. So it has only breakfast and nothing else. Similarly, Vedas are not the books, but they exist in the reader. But the book brings the Veda out to the reader to be read by him. వేదము పఠించినటువంటి వాడి లోపలనే ఉండి అతడికి దర్శనం ఇచ్చేందుకు ఈ పుస్తకము నిమిత్తం అవుతున్నది గ్రంథం. సో వేర్ ఈజ్ వేద? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది రీడర్. వెదర్ హీ రీడ్స్ ఇట్ ఆర్ నాట్, it is there in the form of his potentiality. Because he is the one who prepared the book to read. Whether it is Veda or Bhagavad Gita or Bible, it is there in him and he wants to read it in the outside world. This is what is called Veda. Veda is a universal word which is used to any holy book. This is one aspect about Veda. And let us remember that when you use the word Veda, there is no religion attached to it. Because religion is man-made, whereas Veda exists in you, in everyone. చూసారా? వేదం మతములకు సంబంధించింది కాదు. Just as magnetism is the magnet never belongs to any religion, does it belong to the physics professor? Magnet? You can't say that the chemical properties of substances belong to the chemistry professor. Similarly, Vedas or Bible or Bhagavad Gita, they do not belong to any religion, though they are falsely owned by people of religion. Religion is man-made, whereas what we call Veda is that which exists long before it is made into a book. This is how the ancients approached it. What does it contain? It contains the whole creation and it is the book of the whole creation. ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా
ఒక పుస్తకంగా తీసుకుంటే దాన్ని వేదం అంటారా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బుక్ వేర్ ది క్రియేషన్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బుక్ వేర్ ఫ్రమ్ ది క్రియేషన్ హ్యాస్ కమ్, అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మ్యాన్ హ్యాస్ కమ్, అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మ్యాన్ హ్యాస్ రిటర్న్ హిజ్ ఓన్ బుక్. అండి, మానవుడు రాసినటువంటి పుస్తకం కాక మానవుడు పుస్తకం రాయుట అనేటువంటి ఎందులోంచి వచ్చినాయో దాని పేరు వేదము అని అంటారు. సో వీ హ్యావ్ వన్ బుక్ కాల్డ్ ఇంపర్సనల్, అనదర్ బుక్ పర్సనల్. ప్రతి పవిత్ర గ్రంథంలోనూ కూడా మానవుడు రాసుకున్నటువంటి పర్సనల్ బుక్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది నిజంగా పవిత్ర గ్రంథం అయితే దేని గురించి రాయబడ్డదో ఆ ఇంపర్సనల్ బుక్ ఒకటి ఉంటుంది. పర్సనల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ సంస్క్రిట్ పౌరుషేయ, దట్ మీన్స్ మ్యాన్ మేడ్. ఇంపర్సనల్ ఈజ్ కాల్డ్ అపౌరుషేయ. That means impersonal. So, if you print the multiplication table, it is impersonal, apaurusheya, because this is not something which is written on the blackboard, but which was existing long before it is written on the blackboard. And మనము ఎక్కాల పుస్తకం వచ్చేయటం వల్ల మాత్రమే 5 అవుతుందా? సపోజ్ ది మల్టిప్లికేషన్ బుక్స్ ఆర్ బర్ంట్ అవే, ఈవెన్ దెన్ 5 into 7 is 35. సో ది ట్రూత్ ఎగ్జిస్ట్స్ బిఫోర్ ది బుక్ వాజ్ కన్సీవ్డ్ ఆర్ ప్రింటెడ్, అండ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్స్ త్రూ ది బుక్ ఇన్ మ్యాన్, అండ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఆఫ్టర్ ది బుక్ ఇస్ డిస్ట్రాయిడ్. So the original book is eternal, whereas man and his periodical books are periodical. So this is the concept of Veda by the ancients. Let us remember this as one point in our general knowledge, if anyone questions about it. Same thing is true with every scripture of the world. ఏ పవిత్ర గ్రంథం అయినా సరే. Also it is a fact that no scripture belongs to any religion, though falsely people try to possess it. కనుక పవిత్ర గ్రంథం అనేది కూడా we can't say Holy Bible belongs to the Christian, we can't say Bhagavad Gita belongs to the Hindu, we can't say that Buddha was a Buddhist, we can't say Jesus Christ was a Christian, we can't say Krishna was a Hindu. మనకు తోచిన నామాలు వాడికి పెడుతున్నాం కానీ కృష్ణుడు విభూతి పెడితే పెట్టేసుకోడా, క్రాస్ పెడితే కట్టించుకోడా, క్రైస్తుకి ఫ్లూట్ పెడితే పట్టడా. సో religion of the common man or the man on the street has nothing to do with what is called the eternal religion or truth. Eternal religion therefore is called dharma. Dharma means the law. In the same sense, the word Veda is also used. Veda means wisdom. The word Veda means wisdom. వేదము అనగా జ్ఞానము లేక దర్శనము, ధర్మము అనగా అదే సృష్టి, సమస్త సృష్టి ధర్మం. It also called Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. In Sanskrit, Sanatana means not ancient but ever living, eternal. Instead of Sanatana, you can use another word. Shashvata means eternal also. Shashvata Dharma. In the Bhagavad Gita, Arjuna addresses Krishna in the 11th chapter, says, Tamavya Shashvata Dharma Gopta, you are the upholder of the eternal law.
That is how he sees Krishna. So this is the true religion of man, whereas the religions of men are different. And ancient India and many other countries had no religion. They had only dharma. Until the advent of the first invasion of the Muslims, India had no concept of religion. And because Muslim religion is essentially a religion to be preached and to be propagated, there was the first introduction of the concept of religion in India. And afterwards, we too try to adopt a concept, thinking that there should be something like that. And we belittle ourselves by calling ourselves into religion. That is the history. మనకి అంటే వాళ్ళలాగే మనం కూడా వాత పెట్టుకున్నాం. ఇట్లాగా ఎవడో ఒకటి చెప్పడం, మిగతా వాళ్ళంతా అందులోకి మారటం, అట్లాంటి పరిస్థితులకి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు మనకు కూడా అలాంటిది ఒకటి ఉండద్దా అని హిందూ అని పేరు పెట్టుకున్నాం. This is the reason why you don't find the word Hindu in the Vedas. Can anyone show the word in Vedas? In Upanishad? Can anyone show? In Puranas? 18.